இன்னைக்கு நம்ம என்ன கேம் விளையாட போறோம்னா பேட்மேன் தி எனிமி வித்தின் அப்படின்ற. நான் ஆடியோவோட ட்ரை பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லாம் கரெக்டாக தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. இன்கேஸ் யாராவது லைவ்ல வந்தீங்கன்னா அப்படி சொல்றேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன கேம் விளையாட போறோம்னா பேட்மேன் தி எனிமி வித்தின் அப்படின்ற கேமு. இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா பிளே ஸ்டோர்ல ஒரு 3 GB கிட்ட கிடைக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்லேயே நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதோட வால்யூம் கொஞ்சம் குறைச்சி வைக்கிறேன். ஸோ என்னோட ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதே கேமை நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் சைமல்டேனியஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்.
ஸோ இந்த கேம் நான் நேற்றே கொஞ்சம் விளாண்டு பார்த்தேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த கேமோட எபிசோட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் மொத்தம் 5 சீசன் எபிசோடு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஒரு சீசன் தான் ஃப்ரீயாக விளாடுற மாதிரி இருக்குது. மிச்சம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பே பண்ணி விளாடுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்க எபிசோடை விளாண்டு பார்ப்போம். நீங்கள் இதை ஃபியூச்சரில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ வாங்க கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த கேம் பார்க்கும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேனை பற்றி தெரிய வந்துச்சு. ஸோ நான் மூவிஸ்லலாம் இந்த மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது. ஆனால் இந்த கேமில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கும். நம்ம நடுவில் வந்து சாய்ஸஸ் மேக் பண்ணணும். ஸோ இது மோர் ஓவர் ஒரு அனிமேட்டட் ஃபிலிம் மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம என்ன சாய்ஸ் மேக் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதோட மூவி மாறி, அதாவது அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் மாறி இப்படி போயிட்டே இருக்கும். நம்ம மூவிஸ்ல பார்த்த வரைக்கும் பேட்மேனோட அப்பாவும் அம்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா இறந்துருவாங்க. அதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும். இதுல அடிஷ்னலா ஒரு ஆப்ஷன் என்ன, அதாவது ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேட்மேனோட அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேங்ஸ்டர் மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அது உண்மையிலே பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமா கேட்கறது. ஸோ அதனால தான் இவர் நல்லது பண்ற மாதிரி இந்த ஸ்டோரியில சொல்லுவாங்க. அதான் ஸோ நடுவில் பிரேக் வரும், என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறேன். Spring has arrived in Gotham, and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the children of Arkham, marking another triumph for newly minted police commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice, describing him as essential to the security of the city. Things are looking up, citizens. After the long dark winter comes the thaw. Now, if only the Knights could win a game, everyone would be happy. ஸோ மேக்ஸிமம் நான் ஒரு 1 hour விளையாடுவேன்னு நினைக்கிறேன். 12 மினிட்டுக்கு விளையாடுவேன். பார்ப்போம் இது வரைக்கும் இந்த கேம் போயிருக்கு. Rumi Mori, import-export magnate, one-time Pipex CEO, international arms dealer. The world sees Mori as a legitimate businessman, a philanthropist who gives to charity, not a criminal getting rich off the suffering of innocence. A masterful performance. I wonder, if a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, Master? Must be hard to stay true to yourself. ஸோ இந்த மாதிரி தான் சாய்ஸஸ் வரும். நம்ம எதுவுமே பேசலை அப்படின்னா ஸோ அவங்களே ஏதாவது கெஸ் பண்ணிக்கிட்டு பேசுகிற மாதிரி ஸ்டோரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த கேம் பிளே ஆடுறோம். ஸோ பேட்மேன் டெக் இட்ஸ் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது உள்ளே போகிறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்குது. ஸோ அவங்கள்ட்ட ஸோ அங்கே ஒருத்தர் நிற்கிறாருல, ஸோ அவர்கிட்ட பேசணும். ஸோ அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Standing by for support. Look for something with a microphone. The Bat computer can intercept his communications. Looks like roulette is his Achilles heel. He has a reputation for being lucky, but then you don't need luck when you own the house. இப்போதைக்கு அங்கே என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த கான்வர்சேஷனுக்குள்ளே நம்ம போய் நுழையணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா consumer model could be a good way to hear Mori's conversation. ஃபோனை ஹேக் பண்ணி அதில் உள்ள ஆடியோவை எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. I could hack the cameras, but I've already got visual. I need to hear him. ஸோ கேமரா ஹேக் பண்ணுறதோட மொபைல் ஹேக் பண்ணால் ஆடியோ நம்மளுக்கு கேட்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே பேட்மேன் நம்ம உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஆடியோ கிடைச்சா
You should be able to pick up audio from Maury's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a badge. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்னோட ஆடியோவை நான் மியூட் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் நீங்கள் யாரும் ஸ்ட்ரீமில் வர்றீங்க அப்படின்னா. So, I've been sitting over there wondering, what's Bruce Wayne doing in a place like this? I figured you went to fancier casinos. I'm looking for something different. New thrills. Well, it's a good thing you're here. And it's a good thing I'm here. You? What in the hell are you doing here? Stop me if you've heard this one before. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you 10 times. Our arrangement is over. Death, Maury. I am death. Something's happening, and it doesn't look like a deal. The man in the hood. I remember him from your father's time. I think that's Riddler. Is something wrong? You seem distracted. Bruce. You think your gibberish intimidates me? How about we go back to my place? Oh. I'll call my driver. Meet me outside? Well, since you put it like that, I never do this, you know. You know, me neither. No one threatens me in my own casino. Security! Sir, it's time to leave. For you? An easy one. What question can you never answer yes to? யார் அந்த வீவோ? I don't give a crap. Let's go. யாரோ ஒருத்தவங்க பார்க்குற மாதிரி தெரியுது. The correct answer ஹலோ கேக்குதா? is, are you dead? ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண அந்த வில்லன் பார்த்தீங்கன்னா வில்லனே கிடையாது. ஸோ இப்போ இவர் கையில் கொச்சி வச்சுட்டு வந்துருக்காரு. இவர்தான் பார்த்தீங்கன்னா வில்லன் தான். Get out of there. Get your suit. Al, let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves. ஸோ இதே சேம் வீடியோ ஃபேஸ்புக்கில் கூட லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கு. பார்க்குறதா நான் அந்த கூட போய் பார்க்குறேன். ஸோ சேட் கவனிக்க மறந்துட்டேன். Al, let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves. ஸோ இந்த கேம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அனிமேட்டட் மூவி மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் நம்ம டெசிஷன் மேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது ஃபைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது ஆடியோ கான்வர்சேஷன். ஸோ நம்ம டெசிஷன் தான் மேக் பண்ணுறோம். Multiple gunmen, hostages at the casino. A madman in a mask. Riddler's back in Gotham. Riddler? கேம் ஃபுல்லாகவே ஒரு அனிமேட்டட் மூவி மாதிரியே போகுது. Well, he's ஸோ putting நம்ம on quite a ஜஸ்ட் show. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல டெசிஷன் மட்டும் மேக் பண்ண மாட்டோம். There's a squad on the way. They'll be there shortly. Be ready for a fight. இந்த கேமில் சீசன் 1 மட்டும் ஃப்ரீன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது எபிசோடு 1 மட்டும். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பெய்டு எபிசோடாக இருக்குது. சீசன் பாஸ் வேறு இருக்குது. ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று தான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் Please, please. We can make the deal. Anything you want. Our issues can't be solved with handshakes, Maury. This is what happens when you back out of a deal with me. There's only one way you're getting out of this alive.
You have to solve a riddle. And I choose my words carefully if I ஸோ were இந்த you. வில்லன் பேர் ரெட்லர். Listen closely. No, ஸோ நம்ம please, மூவிஸ்லலாம் don't பார்த்த do மாதிரி this. இப்போ பேட்மேனோட அப்பா அம்மா Without இறந்துருவாங்க. fingers, I point. ஸோ Without arms, I strike. அதுதான் நம்மளுக்கு Without தெரியும். feet, I ஆனால் run. இந்த கேமில் எப்படி காமிக்கிறாங்கன்னா இப்போ பேட்மேனோட அப்பா அம்மா இறந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவும் கூட ஒரு கேங்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வரும். இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லது செய்கிற மாதிரி இந்த கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இந்த கேம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்லா ஹைடெக்காக போயிட்டு இருக்கு. இந்த கிராக் பண்ணி யாரை ஃபர்ஸ்ட் காலி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் It's the kind of conundrum that drives you to distraction. And a rat in your skull. ஸ்டாடியெல்லாம் கரெக்டாக கேட்குதா அப்படின்ட்டு சொல்லுங்க. It never gives you a moment's peace. பண்ணுறேன். Believe me, audio playback fully functional. Time for a distraction. Remember, choose your words carefully, Maury. You only have so many fingers. It'll be that much harder to count your blood money. But don't think you can just stall. நான் ஜஸ்ட் டேப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். You won't like that. ஆனால் ஸ்டோரி டெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேம் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஒரு மாதிரி சினிமேட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்குது. நீங்கள் ஹெட்ஃபோன்லாம் போட்டு I'm losing கேட்குறீங்கன்னா பயங்கரமாக patience, இருக்கும். Maury. Are you expecting a hint? Give me an answer. Batman, we can't get in. The front's covered by gunmen, and they've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy when we're inside? I'm relying on your eyes and ears. What's the best course of action? We need a distraction. Find a way to limit their line of sight. Sounds like a plan. You're completely insane. ஸோ இந்த வில்லன் எந்த டைப்னா ஸோ இவர் வந்து ரெகுலர் இவர் பேர் வில்லன் பேர். ஸோ இவர் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பசில்லாம் கொடுப்பாரு. I'll clear a path. ஸோ அதை சால்வ் பண்ணணும். சால்வ் பண்ணால் இந்த கேம் முடிச்சிடலாங்கிற மாதிரி இந்த கேம் போயிட்டு வரும். Batman! You're ahead of schedule. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage! Shoot the hostage! Batman clearly isn't using his head. ஸோ நீங்கள் இந்த லைவ் Break it open. லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறீங்கன்னா சாட் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. I've heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham since I left town. ஸோ பேசிக்கலி இந்த வில்லன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அப்பா இருந்த காலத்தில் இந்த வில்லன் இருந்த காலத்தில் கொஞ்ச நாள் காணாம போயிட்டு திரும்ப இங்கே வந்திருக்காங்க. இந்த வில்லன் பார்த்தீங்கன்னா செத்துட்டு தான் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அப்படி கிடையாது. ஸோ எங்கேயோ ஒளிஞ்சிருந்து திரும்ப ஏன் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கும். This is my city. You don't know me, Riddler. You have no idea what you're up against. You must think you're so special. You're not the first ஸ்டோரி hero டெல்லிங் I've put down. சூப்பராக இருக்கும். You're supposedly the world's greatest detective. Gordon, Here you now. are. Oh, you have to be kidding. Clever.
smart enough. How it was done. Back in the day. Common street hood. It just doesn't do it for me. So, கட் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம காப்பாற்றணும். இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ் எங்கே இருக்குது போகுது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து சீக்கிரம் கட் பண்ணணும். கட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த கேம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ லைவில் பார்க்குறீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கேம் பிளே எப்படி இருக்கு? ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி கரெக்டாக கேட்குதா? ஏன்னா நானும் இன்னும் பார்க்கல. ஸோ பார்க்கறதுக்கு எனக்கும் வழி கிடையாது. நீங்கள் சொன்னா Mori made his money running guns, trading off the suffering of war. Why wouldn't you just let him die? You thought that stunt with Mori would cover your escape. I wanted to show you I could save him and still catch you. I don't have to compromise. You haven't caught me yet. Nothing I've seen so far suggests you will. Enough of this! You know how to scrap. I'll give you that. But it's not enough. Let's see how you do with something a little more cerebral. Better hurry, detective. Solve my puzzle soon. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வில்லன் எஸ்கேப் ஆகிட்டாப்ல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வில்லன் கொடுத்துருக்க அந்த பஸ்ஸில் சால்வ் பண்ணுறேன். என்ன உண்மை, ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறேன், என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். இந்த கேம் பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நான் நடுவில் பேசிகிட்டே இருக்கிறது நல்லா இருக்கேன். இல்லை வேணாம் கேமை மட்டும் போட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களான்ட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறுபடியும் சொல்கிறேன், இதை நான் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் கூட பார்க்கலாம். You should have called us before going in, Gordon. Waller? After all, we're here to help. இப்போதான்ப்பா நேமே போடுறாங்க. சார் நேம் போடுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரி பாருங்க. Circuitry inside, but nothing obviously dangerous. The back computer will be able to analyze further.
வழக்கம் போல தான் சூப்பர் ஹீரோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, அந்த ஒரு போலீஸ் அவங்கள திட்டுவாங்க. Your days are numbered, எல்லா battle சூப்பர் freak. ஹீரோ We'll see each other again. Yeah, எல்லா yeah, சூப்பர் ஹீரோ whatever. மூவிஸ்லயும் வர Keep one eye in the sky, jerk-offs. Heavens are gonna fall on your goddamn heads. பேட்மேன் Tell me all about காப்பாற்றினது it வந்து down at the precinct. சரியில்லை, அவங்க தப்பிச்சு போயிட்டாரு The அப்படின்னு Riddler's சொல்லிட்டு right எல்லாம் hand வந்து in திட்டுவாங்க custody. பேட்மேன். Not a bad result, all told. Riddler used to leave clues ஸோ இந்த at கேம் all his crime பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே scenes. ஸ்டோரில் ஃப்ரீயாக நீங்கள் Always இன்ஸ்டால் thought he was பண்ணிக்கலாம். smarter than the people trying to catch him. Thought we could use help dragging him down. We got a sick pleasure out of taunting us. He was smart enough to slip through our fingers. Yeah, and leave a bloody mess in his wake. ஸோ இந்த Riddler's heyday was a dark சாய்ஸஸ்லாம் time in நம்ம தான் மேக் Gotham. பண்ணோம். ஸோ நம்ம என்ன வேணால் What we சாய்ஸ் just மேக் saw, பண்ணலாம். கொஞ்சம் he hasn't mellowed அந்த ஒரு with 2-3 age. செகண்டுக்குள்ளே சாய்ஸ் மேக் பண்ணலாம். Get இல்லை that அப்படின்னா right away. ஸோ அந்த கேரக்டரே அதுவாக ஏதாவது அசம்ஷன் Commissioner பண்ணிக்கலாம். Gordon. Brace yourselves. Just so you know, this woman has a lot of juice with the governor. Rub her the wrong way, I could end up on foot patrol till I retire. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up the phone. So, you're the legendary Batman. I've heard a great deal about you. So much so, I don't know if I should believe the hype. And you are? This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Riddler's their case. The GCPD has been asked to open our doors to them. Give them whatever they need. We've been tracking that maniac for some time. ஸோ இதில் ஒரு சில கேரக்டர்லாம் பார்க்கும்போது இவங்களும் வில்லனாக இருப்பாங்களோ World-class criminals like Riddler. அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். They're kind of our special. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள பற்றி நான் அந்த ரெட்டரில் அந்த வில்லனை பற்றி நான் ரொம்ப நாளாக We ரிசர்ச் get a lot பண்ணேன். of unverified reports. ஸோ அவர் இங்கே வருவார்னு நான் அந்த வில்லன் இங்கே வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க. Now we know. ஸோ பேட்மேன் கேட்குறாரு, ஏன் தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கலாம்ல. Riddler used to be a player in இல்லை இல்லை Gotham back when எங்களுக்கு Thomas வந்து கிடைச்ச Wayne தகவல் felt போதுமானதா Colin இல்லை, Rance. ஆனால் இங்கே வருவாங்கிற ஒரு Disappeared so இன்ஃபர்ம் suddenly, சொன்னாங்க so அப்படின்னு long, சொல்கிறாங்க. everyone thought he was ஸோ dead. இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு Everyone was wrong. நம்மளுக்கு Riddler's கொஞ்சம் back. சந்தேகம் வரணும் And சரி. if these theatrics are anything to go இவங்களும் by, இவங்களும் he வில்லன் wants போ the whole city to know. My people பேசிக்கலாக tell என்ன me you did சொல்கிறாங்கன்னா அந்த some பேட்மேன் good வந்து work உங்களோட handling him, டெக்னிக் Batman. சரியில்லை, முறை சரியில்லை, நீங்கள் எங்கள் கூட சேர்ந்து You and me? செயல்படணும் I அப்படி bet we'd இப்படின்னு make a சொல்லிட்டு இருக்காங்க. damn fine team. I heard how you dealt with Lady Arkham. Not to mention that filth, Oswald Cobblepot. We could do great things together if we joined forces. Don't worry. You'll come around. The only real problem with your setup is who you're working with. Local law இதுவும் enforcement பேசாமல் clearly இருக்கிறதுனால can't இருக்கலாம். I got a local crime rate says otherwise. Ms. Waller, Please, நானும் பேசாமல் Commissioner. இருக்கணுமா அப்படின்னு Tear பேசுகிறேன். gas. In a hostage situation, அதே மாதிரி இந்த கேமுக்கு காப்பிரைட் வருமா அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அது ஃபுல்லாகவே not to பேட்மேன் mention you மியூசிக்காக let Riddler வந்துட்டு slip இருக்கு. through your fingers. பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு. GCPD நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி cowboys முடிச்சாதான் clearly இது don't என்ன know what நடக்க you're போகுதுன்னு doing. எனக்கு தெரியும். you're putting all this on me? You're the commanding officer, aren't you? Or are those stars purely for show? You can't put this on Jim. I called for a distraction. Then maybe you're not as impressive as I thought. I'm here to prevent this incompetence in the future. I gotta get a security detail on Maury while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far, as a token of interdepartmental cooperation. The nerve on her. Don't tell these people a thing, especially So, about that puzzle. இவர் சொல்றாரு, This is our town. பார்க்கும்போது We're the டென்ஷன் ones ஆகுதுப்பா who'll catch Riddler. அப்படிங்கிறாரு. Ooh, I thought you was gonna bite your head off for a second. I'd like to see her try. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. And my partner, Agent Blake. How do you do? I put together this psychological profile of Riddler. You'll see when you read it. He's changed. For your eyes ஸோ இந்த only. லேடி என்ன If you catch my சொல்லுவாங்கன்னா drift. பேட்மேனா சந்தேகப்படுவாங்க. The target of the casino இன்கேஸ் attack. வில்லனுக்கும் Early பேட்மேனுக்கும் warning. எதுவும் Any idea what தொடர்பு Riddler இருக்குமா wanted to do? அப்படிங்கிற மாதிரியே ஆரம்பத்திலேருந்தே We கேட்க figure it has something to do with why he's back in Gotham. Well, let me know if you think of anything. It'd be a help. I'm Gotham born and raised, you know. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you.
I do have something I want to ask, though. The criminally insane. கிரிமினல்ஸை பார்த்து பார்த்து உங்களுக்கும் கிரிமினலாகவே ஆகணுங்கிற There's அந்த ஐடியா something in you வந்துருச்சா? that pulls you towards the danger. The chaos. The energy. You can't keep away, can you? I'm sorry. I didn't mean to pry. I think I know you a little better now. ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்னோட பேச்சை நிறுத்துறேன். யாருமே பார்க்கல, அப்புறமா பேசுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. Batman, before you go, Gotham's your யாராவது வந்து city. சாட் I பண்ணா respect நான் it. ரிப்ளை பண்ணுறேன். But you should know I don't have to play nice. I'm letting you hunt the Riddler for now. You better share everything you find. Or this courtesy call is gonna become something you really won't like. You get me? ஸோ இதான் எபிசோட் 1 ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். What an eventful evening. I've taken the liberty of preparing some refreshments. Thanks, Al. I need to focus. Maybe music will help. I think a little classical is in order. Try the first disc there. It's a favorite of mine. The computer is finished scanning the Riddler's puzzle box. It's ready when you are. Let's get to work. No explosives detected, no radioactivity. Nothing dangerous at all so far. Computer, run another scan. I want to be absolutely sure this thing is safe. Also, I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. There's plenty here. Know your enemy and all that. It comes and goes. Ever since the kidnapping and all the other business with Lady Arkham. Alfred. No, don't you worry about me. No, I should be fine. It was worse after my first tour of duty. Hey, no mind. We can discuss it later. It'll pass. Working always helps. Yes, Riddler terrorized this city long before you were Batman. Gotham's original costumed criminal. Yes, to have him returned, it's unsettling. I remember when he was the scourge of the underworld. Even Carmine Falcone gave him a wide berth. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori. Some kind of axe to grind. Let me upload the rest of this to the Codex. The agency realized Riddler was still alive when he orchestrated a prison break at Peña Duro. My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler.
Just Riddler. Why willingly turn yourself in? Oh, Mr. Warden, to get everyone else out, of course. That wasn't obvious. The man's deranged. If you ask me, he needs help. He's clearly sick. The man is in urgent need of a doctor. You're getting soft, Alfred. There's only one way to treat creeps like Riddler. And believe me, it's not therapy. Well, in this one case, Bruce, I'll concede your methods might be more appropriate. What was that? You should see your face. Its confusion is delightful. I think I'll take it with me. I take everything back. Never forget. No one beats Lucius's handiwork. The agency. The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability. This information, it's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Maybe, but the agency's empowered to override local law enforcement with impunity. That man's got some competition in town. I wonder if we need be worried about losing our unpaid and thoroughly exhausting job, I mean. Maybe it wouldn't hurt to talk to Lucius about upgrades. Try and level the playing field.
and see what Riddler's little gift is all about. Solve my puzzles soon, or people will get hurt. Riddler's MO hasn't changed in all these years. There's writing engraved along the rim. I have an eye, yet cannot see. Who am I? That sounds familiar. I've heard it before. Don't happen to remember the answer, do you? Sadly, no. ஸோ இந்த பஸ்ஸில் சால்வ் பண்ணோம். ஸோ எனக்கு கண் இருக்கும், பார்க்க முடியாது. நீ யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. Justice. How it relates to Batman, maybe. Lady Justice is blindfolded to show she's impartial. She has 2 eyes under the blindfold, though. Not one. So it's something else. The eye of a needle. But how does that relate to the object in question? Maybe it's telling us how to use it. ஸோ இதே லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஃபேஸ்புக்லேயும் நீங்கள் பார்க்குறதுனா பார்க்கலாம். ஜஸ்ட்டு ஒரு 1 hour மட்டும் நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். Needle. A record needle. Halfway there, Batman. Means you got half a chance of stopping a whole lot of pain. To be honest, you're already doing better than I thought. And don't sit around feeling pleased with yourself. Unless you want to see me tear this city apart. I suppose you're going to look in there. An open invitation from the Riddler? Of course. Huh. Looks like I'm manipulating radio bands or waveforms. Something. I'm not sure what I'm looking at or how any of it is actually displaying. And that sound. What? Oh, I'm not really sure about any of it. Get Lucius on the line, will you? Hey, Alfred. Good morning, Lucius. I hope we're not interrupting your breakfast. My youngest is probably stealing all the bacon, but duty calls. What's up? This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform pattern I can manipulate inside that needs your expertise. Yeah, okay. I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll, fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually going to be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Tiffany? Really? Your daughter working alongside you. How wonderful. ஸோ இப்போ இந்த பஸ்ஸில் பேட்மேன் சால்வ் பண்ணால் தான் இந்த கேமோட அடுத்த கட்டத்துக்கே போகும். ஸோ இந்த சால்வ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்னலாம் பண்ணுறாரு. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா மூவி மாதிரியே இருக்கு. I'll be at Wayne Tower. Good hunting, Bruce. ஸோ இப்போ பேட்மேன் அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு வர்றாரு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறது நல்லா இருக்கா பேக்ரவுண்டில் பேசுகிறது? Oh, excellent. Glad I caught you. I have some good news to share. Good to hear it, Regina. It's what I've come to expect, with you as Wayne Enterprises chairperson.
I just talked to the board, and they couldn't be more pleased with how our partnership with the GCPD is going. Seems like you made the right call when you decided to take that contract over the Arkham remodel. The Gazette's running a piece about it. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. Well, I don't mean to pry, but what's in that case? ஸோ நம்ம மேக் பண்ணுற சாய்ஸ் Seems தான் like என்ன an வேணால் odd நம்ம thing இங்கே to be carrying மேக்ஸ் around the பண்ணலாம் office. சாய்ஸ் மேக் Oh, பண்ணலாம் just some ஸோ டப்புன்னு tax உண்மையாக papers. சொல்கிறதுனா கூட சொல்லிடலாம் Accounting is பட் அந்த பேட்மேன் மூவியில் வர்ற மாதிரியே நம்ம அப்படியே Well, you shouldn't ரகசியமாகவே have to be கொண்டு போகிறது burdened with that. I can take them. That's okay. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டே இருக்கும் Well, I've got a meeting I've got to run to. We'll pick up this conversation this afternoon. Sounds great. You're in my chair. Just updating the encryption on your bat tech. But if you want me to stop? No, the seat is all yours. This is the thing you were talking about? One of Riddler's puzzles. Any idea what he's planning? Not yet. That's why I need your help. If his history is anything to go by, he left us a clue. A psychological profile of Riddler. Knowing how... Hi, Dad. Tiffany? Hey, Bruce. My God, Tiffany. It's been a while. Sneaking out of orientation your first day? I just wanted to say hi to my new boss. I got you a present. A micro-drone prototype I developed in my spare time. High-end AV, stealth black shell, programmable for autonomous observation. Small, quiet, and super smart. Just like its designer. Not bad, huh? You always had a thing for toys. So hard to know what to get a man who has everything. So I made you some tech the government would be jealous of. Thanks, Tiffany. I love it. Huh. There's something different about you. There is? And I don't just mean what happened to your ear. I can't quite put my finger on it. But you look... Well, please just don't say old. Well, now that you mention it. Hey, play nice. Bruce has had a rough year. Interesting. Don't. Too late, already touching. Just be careful. What a strange thing. The circuitry design. It's elaborate and unorthodox. Almost intentionally so. Like whoever put it together was kind of showing off. Huh. Micro pulse waves? That's just weird. Seriously, what is this thing? I've never seen anything like it. It's like whoever made it. It's pretty cool, huh? I don't know if cool would be the word I would use. I can hear it hum. What does it do? That's what we're trying to work out. You guys are lucky I'm here to help. Help with... Figure this freakish thing out. Tiffany did graduate first in her class at Cornell in molecular engineering. Let me take a crack at it. I can help you get to the bottom of this. Figure out what it does. All right, if you think you can help, then be my guest. Oh, I know I can help. I just gotta let him know that I won't be finishing up orientation. No problem. Oh, I was planning on swinging by the manor after work to see Alfred. I heard he wasn't doing so well. That he was having some issues with his health. I think that's a great idea. He could use some company. No offense, guys, but Alfred is way more entertaining than you two. Catch you guys later. Welcome aboard, Tiffany. Thanks, boss. All right, then. Time to crack this puzzle.
I never told her, you know. Told her what I really do at Wayne Enterprises. What, we do. If you're willing to pull her into this Riddler project, why not consider bringing her into the fold? Into the mission? We're going to need help if we're going to be dealing with the likes of Riddler. Well, if she's anything like you... She's better than me. Okay. Then let's give her a shot. Great. I'll start thinking about how we can broach the subject with her. In the meantime, Riddler's puzzle will be a fine start. Well, shall we go down to the lab? Actually, the equipment we need is down in my office. We'll get this taken care of in no time. Mr. Wayne. Yes? I'm Special Agent Avesta. This is my partner, Special Agent Blake. Well, I guess I'll see you in a bit. I'll be down in my office. Whenever you, get done here? I'll be down in a few. No worries. I'll, start without you. Sorry for the unannounced visit. We're with the agency's Behavioral Analysis Unit. We just came by to ask a few questions. Is this gonna take long? It's not really a good time. I'm afraid this meeting isn't optional. You'll just have to put up with us for a few minutes. This office, it really represents you. Well, I like to think so. Old. I don't know, 7, 8, maybe? So happy. After everything you've been through, I don't know how you still do it. Do what, exactly? It wasn't long ago when you were the most hated man in Gotham. Yet you still give so much back to the city. Why do you continue to help Gotham? Most people wouldn't be so charitable after that. What's that all about? How's it going down there? I, left that file on your desk. Think you could bring it down? I'll be down in just a second. Sorry about that. What were you saying? I was saying you're a bit of a mystery. What is it you want? The agency recently brought me in to draft a psychological portrait of the Riddler. We've been tracking him for months, but haven't been able to find him. A lot of things happened to you last year, and not all of them were good. You put yourself at risk when you helped bring in your friend Harvey Dent. He was a violent psychotic at the time, almost destroyed the city. Come to think of it, you've been associated with quite a few psychopaths over the years. I wouldn't go that far. I would. The criminally insane, they seem drawn to you. Either that, or you're often in the wrong place at the wrong time. I think you'd know him as John Doe. We understand that it was during your stay in Arkham where you and John met and became friends. From the sound of it, you two were close. Yeah, we were friendly. He showed me around Arkham. Is that right? According to hospital records, you and John were involved in a riot. They captured the whole incident on video. John cut another inmate, a man named Victor Zsasz. Then you jumped into the fray. Several people were hurt. I don't care what you saw. You weren't there. You don't know what happened. I realize that was an unpleasant time for you. We're not here to dredge up ancient history. Then why are you asking about him? John was discharged from Arkham months ago. No one has seen or heard from him since. I was thinking maybe you have. Why would you think that? He listed you as his emergency contact. Sounds like you two were pretty close to me. Sounds like something a crazy person would do. Maybe you made an impression on him.
Well, I haven't seen or heard from him, so... Did he do something wrong? He's a person of interest. You see, we've got a wall in the office with a bunch of photos pinned to it. Two-Face, Penguin, Lady Arkham, you know, Gotham's most notorious. They've got all these little strings connecting them to one another, like a web. And you, my friend, are at the center. You keep pretty strange company for someone who wants everyone to think they're such a stand-up guy. And your point is what exactly? That I'm some kind of criminal mastermind? Or just really unlucky? You know more than you're letting on, Mr. Wayne. Maybe you're afraid. Maybe you don't trust us. Or maybe you're a criminal. So இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 hour ஆக போகுது. Maybe you're not the hero people think you are. I am calling my lord. That's an evacuation நான் சொன்ன மாதிரி 1 hour ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். இவ்வளோ சீக்கிரம் 1 hour முடியும்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இன்கேஸ் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் எதுவும் வரல அப்படின்னா நான் கன்டினியூ பண்ணுவேன். ஐ மீன் இது ஆஃப்லைனில் இருக்கும். லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இதுக்கு இருக்கும் சேனலில். காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேட்மேன் மியூசிக் ஒரு மாதிரி சினிமேட்டிக் ஸ்டோரியாக போயிட்டு இருக்கு. கேம் பிளேங்கிறதுனால வராது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் நம்மளுக்கு ஸோ நீங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பார்க்கலன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் இல்லை அப்படின்னா நான் வீடியோ லைவ்ல வச்சிருக்கேன். One killed and 14 injured after a tragic explosion. The GCPD is opening an investigation into what they are calling an industrial accident. Wayne Enterprises Chief Technology Officer Lucius Fox died last Tuesday in a violent blast. A small service is being held for the tech giant and father of 3 at Divinity Church this Sunday. இதே மாதிரி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணா நீங்க பாப்பீங்களா இல்ல தனியா ஒரு சேனல் ஓபன் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதாவது லைவ் ஸ்ட்ரீம்லேயே நீங்கள் இதை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே. ஸோ நீங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2-3 பேர் வந்து பார்த்தீங்க. நிறைய பேர் பார்த்த மாதிரி தெரியல. லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பார்க்கல அப்படின்னா கூட நான் இந்த வீடியோ நான் வந்து ஆன்லைனில் வச்சுருப்பேன். ஸோ 1 டே கழிச்சு இது அப்லோட் ஆகும். ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கூட இதோட லைவ் ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, என்னோட ஆடியோ குவாலிட்டி. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.